hydrolysis of salts. Hydrolysis of salts. Mobuka lesihloko sithi hydrolysis. Hey, mawethu. Aze amnandi lento. Hydrolysis. Lysis is to break down. Life science. Glycolysis, a breaking down of sugar. Glyco means sugar. It's a breaker down of sugar from polysaccharides or polysaccharides to disaccharides, monosaccharides, breaking down sugar. Or glucose, or to break down glucose, or maltose, breaking down, the breaking down of a salt. When you break down salt, you break it down in hydro means water. Amanzi kukhona ekwenzayo kwi salt. Ama salt esizokhuluma ngawo yilawa: sodium chloride. Yiphenye salt na ammonium chloride. Yiphenye salt na sodium acetate. Yiphenye salt na sodium carbonate. These 3 salts, these 4 salts. Yazi manje teachers ingena kanjani lento kuma acids and base? Lalela siyeza lapho. Lama salt lawa asithathe yokuqala, sodium chloride. Sodium chloride uma uyifaka emanzini in water iyosakhela uNa+ aqueous and Cl- aqueous. Now lana mesikhuluma nje generally if uthatha a solute uyihlanganisa ne-solvent, you form a solution. You take a solute uyihlanganisa ne-solvent, you form a solution. Amagama amnandi lawo ngesingisi. Uthatha into encibilikayo uyihlanganisa nesincibilikisi. Into encibilikayo uyihlanganisa nesincibilikisi. Mhlawumbe abanye abantu abadala ayingane esikole bayazi lento. Abantu abadala bayayazi mhlawumbe bebethi lena isolvent i-dash, abantu bayadesha ngayo. Ungadesha ngamanzi, ungadesha nge-coke, ungadesha zonke lezi zinto nizaziyo nina abantu abadala endesha ngazo. Leyo entuthi iyadesha. It's a solvent uncibilikisa kuyona. Isuke kukhona leya mpahla uyaziyo othi uyihlanganisa namanzi vezene or uyihlanganisa nento ethize uyayidesha, ushaya idash lapho. Mase ideshile ke sokuhlangene sokukonke sithi yini na isolution. Injalo nje. Nalana sithi NaCl sihlanganisa namanzi in water mase uyideshe namanzi usodium chloride. Isodium chloride yini? Usawoti bawethu losu udle endlini, losu usebenzise endlini. Uhlanganise namanzi uncibilike, mayincibilika leyo salt ibese iyahlakazeka isakhela uNa+ noCl-. Sokuyini le? This is a solution of salt. Salt solution. Bese thina sithi isiwasho. Isiwasho sisebenzisa isiwasho abanye basifaka ngaphambili, abanye basifaka ngasemva, bathi bakhipha amabhati. Sazi ke lapho ke kusho ukuthi nazi lezi zinto ezikhipha amabhati uNa+ noCl-. Awu bakuthi siyabonga Na+ noCl- ukuthi kwezinye indawo usikhiphela ini na amabhati. Sodium chloride in water it forms Na+ aqueous no Cl- aqueous.
Okay. Now, ake sikhulume ngamanzi before siza la. Sikhuluma ngalento ezosebenza konke la. Okumele si-understand. Amanzi, ngifuna ungizwe kahle. Amanzi emanzini in water. Amanzi awahlali nje ehlangene kanje. Amanzi ayahlakazeka abe NH plus no OH minus. Amanzi ke ayahlakazeka. Amanzi, they've got traces of an acid and traces of a base. They form emanzini kukhona u-H plus, ukhona bo-H plus abakhona nabo OH minus abakhona. Kodwa ngoba u-H plus, siyazi u-H plus, that's an acid according to Arrhenius. OH minus, i-base according to Arrhenius. Emanzini abo-H plus balingana nabo OH minus. Kusho ukuthi amanzi uma OH plus balingana nabo OH minus. Kusho ukuthi la i-acid ne-base kuyalingana labo H plus nabo OH minus bese sithi amanzi anjani na? A-neutral. Amanzi are neither acidic nor basic. Singisilezwe ungathi neither acidic or basic. No. NOR. Water is neither acidic nor basic. Kusho ukuthi amanzi awasiwani acid futhi awasiwani base. Adalwa yini na? Yingoba ubu-acid H plus bulingana nobu-base. Kuyalingana. So ke amanzi e-neutral enjalo mawufaka lolu sawoti bathe mefaka isawoti i-sodium chloride bathola ukuthi sowunesiwasho bethi bayachecka amanzi bethi bayachecka ukuthi anobu-acid ongakanani bathi bayachecka bathola ukuthi hayi i-pH yamanzi ye-solution it's still 7. Sazoyichaza ukuthi yini i-pH bese siyaqhubeka la. The pH of water is 7. Siyazi ukuthi any solution and a pH of 7 it means in an equal number of not protons, H plus and OH minus. That's a pH of 7. That solution is neither acidic nor basic. Ngamanye amazwi i-sodium chloride moyifaka emanzini iba njena ayi-affect ne-pH yamanzi. Ayihluphi amanzi azohlala nje enjalo nje ene-pH of 7. Ngamanye amazwi where there is Na plus no Cl minus emanzini lago they do not have any effect on the pH of water. They don't affect the pH of water. How siyaze kanjani? Habo siyaze ngale ndlela phela sithe thina sikufaka kuhlangene sodium chloride sakufaka emanzini amanzi ene-pH of 7 ngale nkathi ehlakazeka sokuyisiwasho sokuyi-sodium chloride solution uthi uyabheka futhi kwathola ukuthi the pH it's still 7. Niyezwa na? The pH is still 7. So meaning that Na plus and Cl minus do not affect the pH of water. Hey, angazi ukuthi ungayibamba kanjani. Kuhle ngoba phela lena i-video mongayizwanga kahle uya-rewinda nje ubuyisele emva. Uyozwe ungizwe uhlale kungi-rewinda nje. Ungirewinda mawuthanda ungangenza nange-slow motion ngihamba kancane so yongizwa ke sengikhuluma kanjani na? Kancane. Asize la. Buka wena nansi ya Na nansi salt yesibili. I-salt yesibili it's ammonium chloride. Uma uthatha i-ammonium chloride uyifaka emanzini. Ammonium chloride uyifaka emanzini. In water, it forms what? NH4 plus aqueous. Nani no Cl minus aqueous. NH4 plus aqueous and Cl minus aqueous. We have a solution of ammonium chloride. Hey, bawethu, lalela ke ixoxela indaba. Akufananga nala. Lana the pH was 7. Nothing was converted in water. Amanzi ahlala nje a pH of 7. Nothing was changed
in water. The pH remained 7. But what about here? Kule solution la, yey, nansi indaba eyenzeka. Kwatholakala ukuthi the pH is less than 7. The pH is less than 7. How? My pH is less than 7. It means the solution is acidic. These are salts. As I want to buy multi salt, you mean sodium chloride only. Kandama salts maningi. Usauti, or aromat, it's a salt. You have aromat. These are salts. Angikho ke la. Sengibona manje uma ngikhuluma ngezipace umuntu manje secabanga izintwana ezithize okhari asikho ewokhari bakwethu. This is a salt. Mufaka sodium chloride emanzini ay affect pH. Kodwa mufaka le salt, the pH becomes less than 7. The solution becomes acidic. Sebayabuza nawe soyayibonela. Yiphi le engeke ishintshe pH yamanzi? Yile ngwenya le Cl-. Ngoba sibonile ukuthi ngale nkathi sihamba ne sodium chloride ayishintshanga pH. So it cannot be Cl-. Never. Siyakwazi singayiphikela uCl-. Ngeke. Ngazi uma ngonyawo lodwa it can't be Cl-. Khona abantu ngabaphikela ukuthi hayi lo. Khona abanye ungeke baphikele. Yabona nje. No. Lena ke siyayiphikela uCl- ngoba ikhombisile isihamba nesodium ukuthi ayishintshi pH yamanzi. Nalana ke kusho ukuthi ubani ke umthakathi wendaba, abanye bathi which of the news. Umthakathi wendaba ubani? Yilo ammonium. Okay. I-ammonium iyona yenza ukuthi isolution ibe acidic. Kanjani? Yabona ngithi ammonium in water aqueous. Manje kusho ukuthi manje la siyazuma manje kube bengiphethe kube ngikhuluma nje ngikhuluma kwi screen se computer or I cell phone bengizothi ngizume ngithi ngiveze ukuthi kwenzekani. Asizumeke kanjani siyazuma yini na? Ammonium mehlangana namanzi, nawa amanzi aqueous. Ammonium mehlangana namanzi, it donates with H+. Oh, may donate with H+, iyaphana ngo H+. So yenza ukuthi isolution ibe acidic. Conjugate acid base pair may donate ngo H+, isinikeza nini na? Isinikeza may donate ngo H+, izoba yini na? NH3. May donate ngo H+, yona it's acidic. I-acid la isinikeza conjugate base. Lena amanzi ayamukela i-OH-, i-H+, iba yi-base, le yi-acid, le yi-base. Isinikeza nina conjugate acid okuyini? H3O+, hydronium ion. Okay. Leya salt lena ene ammonium. Ammonium vala umlomo la. Kubalekile bakwethu. Ake ilungise lento sisaya kude. NH4+. Yini lena na? Ammonium. Yini lena na? NH3. Ammonia. Be careful. Uvala umlomo la uyakhamisa la. Ammonium. Ammonia yakhamisa la. Noma ngathiwa kuzimpukane izongena emlonyeni, yekele ukuvala ngoba wathi yam soku NH4+. Khamisa wena yangena impukane ingeni ammonia. Hayibo. So ke kuhamba kanjani. So i-ammonium isinikeza ini na? Ammonia. Uma i-ammonium idonate ngo H+, isinikeza u-NH3 okuyi-ammonia. Amanzi meyamukela u-H+ from lento, from ammonium isinikeza nina?
hydronium ion. Namagama amaningi ke le ungathuki. H3O+. Yini lena na? Hydronium ion. Yini lena na? Mongafuna ukuthi hydronium ion. Oxonium ion or ion. Abanye bathi ion, abanye bathi ion. Mongafuna ukuthi hydronium, ungafuna ukuthi oxonium, ungathi nina hydrated hydrogen. I-hydrogen emanzi. Hydrogen emanzi. So njengoba idonate ngo-H+, iyenza ukuthi isolution ibe acidic. Let us recap very fast. Ammonium chloride in water, it gives us ammonium ion and Cl-. Njengoba isinikeza uCl- J, siyachecka lapho ukuthi bathe bechecka i-pH yamanzi bathola ukuthi the pH is less than 7. The solution is acidic. Njengoba i-acidic kusho ukuthi ngamanye amazwi kwenzeka nina le ammonium has donated. It can't be chloride. So ammonium has donated with H+ in water to give us ammonia. Donate hence iyenza ukuthi isolution ibe acidic. So we see ukuthi i-salt yesibili le edala ukuthi isolution ibe le affect i-pH, le i-affecta i-pH. Asiyeke kwi-salt yesithathu sesidlulile la. Sodium acetate. Akuzindaba la. Sodium acetate. Sesibonile. Uvalile umlomo la. Sodium acetate. So we have CH3, COO, and A. Sodium acetate in water. Emanzini. Isinikeza nina. Isinikeza Na+, aqueous. Nani CH3, COO-. Awasuka ke lokho. You take a salt like sodium acetate. How does it affect the pH of water? It affects kanjani the pH of water. Sodium acetate in water gives us sodium ion, Na+, aqueous, and acetate ion, aqueous. Gives us acetate ion, aqueous. Now, kutholakale ukuthi bathe bebheka i-pH yamanzi, i-pH solution, bathola ukuthi the pH is greater than 7. Greater than, less than. Abantu banenkinga nalawo masign. Banenkinga. Ake ngiyilungise lento ukuze phela sithi silungisa ngapha ka science, naka maths siyathanda ukulungisa. Nakwasingisi siyalungisa phela. Siyalungisa phela. Ikho lokho siyibiza lena sithi i-MasterClass. So master silungisa ngesingisi, siyalungisa. Isingisi ngapha, i-maths ngapha. I-science ngapha nakwi-life science siyalungisa. Abodlala ngathi le sign nale sign wena ithathe njengomlomo. Umlomo ukhamisa kulento enkulu. Khamisile phela. Inkulu le. Ngamanye amazwi lokho kungapha kukhulu kunalokho kungapha. Khamisa kanjalo umlomo. Uma ngizothi A, B. Ngamanye amazwi A is less than B. Ngoba B yona enkulu. Ake P, Q. P is greater than Q. Umlomo ukhamisele ku B, kusho ukuthi B wona omkhulu. Bona izwa le nto ihamba kanjalo. La umlomo lo ukhamisele ku P. Okay, P greater than Q. A less than P. Siyala. Yini enkulu na? The pH. Khamisele ngaku pH.
pH is greater than what? 7. Uma injalo, injani na, it's basic. Or what? Alkaline. Alkaline. Uma uthatha le salt le, sodium acetate, fake emanzini. Ayifani nale ammonium chloride. I-ammonium chloride yenza ukuthi i-solution ibe acidic. Lena bese nibe alkaline. Yini le dale yonke lento na? Yini lo mthakathi weindaba? Which of the news? Mthakathi weindaba imuphi na? It can't be. Lana siyayi ngeke kube i-sodium. Ngoba sibonile la uthi akwazi ukumphikela. Ngeke kube i-sodium. So ngamanye amazwi sesizoba nani na? Siyazuma la, siyazuma. Mase sizuma sithini na? Sithi CH3 COO minus. Meyihlangana namanzi uloya aqueous lo sokuwamanzi. Meyihlangana namanzi iyenzani? Khumbula sithe i-acetate ion, it's a strong conjugate base of a weak acid, acetic acid. Kusho ukuthi i-acetate ion ayithandi ukuhlala as H plus as acetate ion. Iyabafuna once nje yahlukana nje no H plus iyabafuna u-hydrogen. Kusho ukuthi izokwenzani la? Izothatha u-H plus from water. La kukhona khona i-acetate ion meyingena emanzini thathi yani H plus yani. It's a base. Uma kuba njalo isakhelani na? CH3 COOH. Bese kusalani na? OH minus. Njalo uma i-acetate ion i-salt ine-acetate ion, i-acetate ion izothatha amanzi, izothatha u-H plus from water bese kuwakheka bo-OH minus. Ngokwenze njalo, ngokuba khona kwale OH minus iyenza ukuthi i-solution ibe njani na? Ibe basic. Iyenza i-solution ibe njani na? Ibe alkaline. Iyenza i-solution ibe njani na? pH ibe greater than 7. So this is how it affects. This is how it affects the pH of water. Ile salt le yesibili. Yesithathu. No effect. Acidic. Basic. Yini le acidic? Edala ukuthi be acidic. Ammonium. Yini le edala ukuthi be basic? Acetate ion. Asiboneke le yokugcina. Sodium carbonate. Sodium carbonate. Sodium carbonate. Uma uthatha i-sodium carbonate uyifake emanzini, sodium carbonate in water, it forms o-sodium, buka ke o-sodium ababili la, Na plus about 2. Mokhumbula kwi-naming of compounds ngishilo ngathi i-carbonate ine-CO3 2 minus, the charge is 2 minus, so izoba no Na, idinga bo Na ababili ngoba bo Na bano plus owodwa, so udinga u-plus ababili ukuze neutralize u-2 minus. So we have Na plus and what? And CO3 2 minus. Now isemanzini la, so the Na plus aqueous and CO3 2 minus aqueous. There you are. Isimesinje. Now uma uthatha le solution lena, uthatha sodium carbonate, le salt uyihlanganise namanzi okuyi-solvent. Uma uthatha le sodium carbonate okuyi-solute uyihlanganise namanzi okuyi-solvent, it forms a solution of sodium carbonate. This is a solution of sodium carbonate. Njengoba kuyi-solution of sodium carbonate inabo sodium ne-carbonate, kwatholakala ukuthi the pH nayo is greater than 7. The solution is basic. So yabona ke ukuthi ubani ususe lonke loluthuthuva, ubani wenza lento. Obviously i-carbonate angeke ibe yile sodium, iba i-carbonate yethu, carbonate ion in water meyihlangana namanzi emanzini, nansi ya carbonate ion aqueous emanzini
Ngoba i-carbonate ion is a strong conjugate base of a weak acid, HCO3 minus. Strong conjugate base. Ayithanda ukuhlala ezi-carbonate ion. Emanzini ithatha u-H plus from water isakhele HCO3 2 minus or CO3 minus plus what? Plus OH minus. Nangapha bayakheka bo-OH minus. Ngale nkathi i-carbonate ithatha u-H plus. I-carbonate, it acts as a base. Isinikezani na? Base 1. Isinikezani na? Isinikeza u-acid 1. Lana base 2. Isinikezani? Oy. This is acid 2. Acid 2. Isinikezani na? Base 2. Base 2. So we have that. Iyamukela u-H plus from water to give us HCO3 minus. So the mere presence of OH minus, this is a strong acid, very strong. OH minus. It makes the solution to be basic. That is why when we talk of hydrolysis of salts, ama-salts, imaphi lama-salt esikhuluma ngawo ilawa, akhona amanye. Kodwa I was trying to show you ukuthi what is kumele ubheke kuphi kakhulu. Sodium chloride, the pH does not change. Lena, it makes the solution acidic. Basic. All these salts, they do have an effect on the pH, save for sodium chloride.